Hello guys, welcome back to the 6th mission in the Rise of Moscow campaign, Grandstand on the Ugra River. Okay. In a show of strength, the Rus would stare down their conquerors in a resolute stand for independence. Okay. So we will stare them down. Huh. While Ivan III consolidated Moscow's power, the Golden Horde was succumbing to discord. Seizing on this weakness, Ivan withheld tribute, equipped his men with firearms, and marched to meet the army of the Khan. On the banks of the Ugra River, the Rus stood defiant, prepared to contest over 200 years of Mongol dominance. Alright, so we have firearms. As the Mongol army once again marched to punish Moscow, Ivan III chose his position to make a stand against the weakening power of the Horde. He would hold the line at the Ugra River. Alright, so this will be interesting. It seems like we have finally gained enough power to assert our independence. This should be very interesting. I'm not sure if we will fight or just stare at them. I don't know. Maybe we'll have to build a certain amount of units just to balance their power. Maybe. We'll see. In the meantime, make sure to subscribe. Now is the good time to subscribe. I will have some really nice campaigns from Warhammer 3 coming up. So definitely, and more. Also Warno and some Victoria 3 updates. So buckle up. There will be many more coming. So it seems like we have, well, at least with this mission, at least 3 more missions, I think. So it should be 8 or 9 missions, maybe. I think we will conquer more territory. Right, let's go. The shadow of Mongol rule had darkened the Rus lands for more than 2 centuries. But now, Ivan III stood on the banks of the Ugra River, ready to cast off the shackles of the Golden Horde. But if he failed, Moscow itself could fall. Right. So what do we have to do? Prepare for the Mongols, north fort, south fort, okay. Да не празднуйте, нам сделано будет! Войны! Oh, Наказывайте! I see. Let's upgrade our units first. Build a few more. We have 6 minutes, so we should be able to... Наказ слушайте надобно. Okay. Слушайте все. Надобно копать. Definitely. Should be able to gain something. Спать нельзя! Оружие приготовляйте! Maybe more archers there. Где трудницы надо мне суть? Right. So Построено крепко и... this. Что на... Туда уже направляюсь. We actually need this. Сие построю скоро. Said. Что накажете? Вести, яко делайте бойни! Исполню наказ ваш! Alright, let's do Стоять this. много будет. Готово Let's есть, do потрудитесь. this.
I do not have enough units there. Повинуюсь So... честью. Лук поспешен есть. Готовь, если потрудитесь. 3000. Кого Okay, застрелите? let's Что get велите? the range. Definitely. Трудитесь надобно. Сия постро... Трудитесь, надобно. Иди трудницы надо Хочу внесу. стрелять. Копейщик готов есть. Построено крепко есть. Дайте мне работу. Конец сделано будет. I think we can get some bounty. Направляюсь, куда Yes. велено есть. One more. Ожидаю наказ. В путь. Исполнено будет. В путь. Сделано будет. Повинуюсь. Okay. Готово есть. Потрудитесь. Melee damage, yes. We Что are in накажете? third age. Я Can we пос- get Что накажете? to upper? Трудитесь, надобно. Damage is Потрудишься 175. изрядно. Let's do it. Трудитесь, надобно. No, let's do it maybe somewhere over here. Начинаю строить и сейчас. With this. Я построю сие. Actually, Слушайте in все. monastery, Сие построю скоро. build Иди fast. трудницы надо внесуть. Наказ слушайте надобно. University, that's Потрудихся изрядно. another. Ворочи! Паская На Tower подошву would на be ты! good. Сотру в перст! Творец, скачу на брешь! Повинуюсь! Путь идти надобно! Направляюсь, куда наказано есть. Исполняю! Позаратай! Наступаем! Исполнено будет! Сие есть долг Wolves. мой! Yes, please. Yeah. Ворог нападает! Don't need this. This would be really good. Слушайте все. Слушайте, сейчас начну делать. Копаю приз. Give me the monk. Иде трудницы надо внесуть. Слушайте все. Что накажете? 400 gold. No, thank you. Build more. Готов есть. Живу службы ради. Yep. Копия готова. 3000. Alright. Укажите цель мне. Alright. Sprout. Yeah, get those. Definitely. That would help. Часо хочете? Get it back, please. And then capture sacred side, please. Сделано будет. Трудитесь, надобно. Я построю сие. Куда направляться? Right, we're getting this. Whew, 40 seconds. Let's get the units there. Что накажет? Трудитесь, надобно. 450, okay. Оружие готово есть.
this, we need the production. Подайте поручение. Like, right now. Кого застрелите? Готов. Святость освящаю. With Are they eyes on the river attacking? crossings, reports quickly arrived of a Mongol detachment probing across the divide. Лук поспешен есть. Что накажете? Okay, Мне so исполнено будет. southward. Идем. Move Че there. захочете? Вас ждет победа! Is that? Alright, so that wasn't that bad. The Mongols had allied with the Lithuanian king, who had promised to Of send course. great numbers to assist the Khan at Ugra. Despicable. As the horde waited, they would continue to probe the Rus encampment. Alright, alright. Послушание есть добродетель. Слушайте, поспешите, Леночный. Хочу стрелять. Need more. Стреляют в нас! Небеса будут нас щитов! Пищак готова есть! Что The накажете? Rus repelled the initial attacks, and the Mongols fell back to their side of the river. To hold the Ugra, Ivan would Right. need to maintain a strong show of force at the river crossings. If he showed the slightest weakness, the horde would seize on it and swarm across the river, then on towards Moscow. Роди, повинуйся We наказу. do not have enough Начинаю hunters. строить и сейчас. Слушайте You все. move Сберут Что here. накажете? Стройно, крепко есть. Потрудитесь. Иди, трудница. Путь идти надобно. Позаратай, Okay. готов. Сие есть долг мой. How much? 200 only. Позаратай, Okay. скачите курно. Направляйся, куда наказано есть. Позаратай, двигайтесь This will напрямик. help us immensely Исполнено будет. with the gather rate. Anything more? Yeah, Позаратай, Yeah, no. наступаем. 500 eventually. Тигры, Yeah. ступайте на гамма! Готовится! Исполни наказ ваш! Приступать! Куда направите? Направляюсь, куда наказано есть. Исполняю. Позаратай, в путь идти надобно. Позаратай, Yeah, I'm not скачите sure. купно. Трудитесь надобно. Actually, no. Let's go up. Наказ слушайте надобно. Let's Слушайте все. This one 600. That should be enough. Слушайте все. Muscat Tower. While the Mongols awaited their Lithuanian allies, they continued to send raiding parties across the river, hoping to weaken Ivan's forces. Yeah, that won't happen. Люди приуготовлены. Люди, идите скоро. Let's do. Приуготовлять, спешите, верностные. I want to get chemistry and get the stealthy. Ожидайте на войны, наказано идти. Who's number one? Who's number Вести, two? яко делайте войни! Right, you build me how
archery range. Сие построю скоро. We also need a few more. Слушайте here. все. Я готова. Слушайте все. Got enough gold Я for now. построю. Help there. Что Build накажете? me Иду, куда велено есть. houses. Начинаю строить и сейчас. Кого тут приступаю на место новое? Воины готовы несут капитане! Actually, Magda. Воины на брань готовится! Oh, this was a really good investment. Сделано. So maybe build keep Начинаю there. строить Why и not? сейчас. Yes, a new age. Земли делаю, как накажете. Build me one more barracks. Блюду, аще построено будет and, исправно. Archery range. We'll Число get some накажете. jobs Всем here. дело свое. First Доволен chemistry, есть. and Внемлите. university. Ожидайте наказы. We Слушайте все. Новые наказы суть. Слушайте все. Сейчас наказы будут. Наказ любые исполнить. Возведу все, яко прикажет. Ooh, yep. Want that. And that. Great. Отдохновение благ. Ожидайте наказа! Слушайте наказ, лучники! I get that. Слушайте все. Сейчас you наказов. can- Слушайте все. Новый наказ. Не млите. Ожидайте наказ. Есть сон, есть Continue. отдохновение. Let's get those upgrades. Elite. Thank you. We need more peasants. Слушайте все. Сейчас наказы будут. Сделаю. Стройте надо. Слушайте. Идем. Не про... Часо накажете? Есть. Вем дело свое. Готово есть к делу новому. Слушай, дали нам наказ. Идти надобно. Идем по скору все. Right, build Возведу there. все, яко прикажете. Воины ваши готовы на победу! Оружие наше могучее! Воины I think we are quite okay for now. Elite. Few more horse archers. Слушайте все. Новые наказы суть. Go for the Дали нам gold. наказ. Идти надобно. That's what we need. Строите most. надобно. Внемлите. Ожидайте наказы. Слушаюсь. Не следую, куда наказано есть. One shall move over to here. Блюду. А еще построено будет исправно. Труд искусен есть. Доволен есть. Воины восстанете! кого охотимся? Приказы новые суть! Would be good. Oh, we have research chemistry. Yes, please. Наказывайте. Сделаю все. Increase the gather rate for gold. Let's sell some wood. We don't need it really. Есть сон, есть Let's purchase some отдохновение. upgrades. Yep. Yep. Everything is so gold heavy. Слушайте все. Сейчас наказы будут. Исполню наказ ваш. Возратай, наказ уразумев. Немедля скачу напрежь. Think we Возратай! are Наказ okay. есть, двигайтесь! Послушлив есть, словеси киждому! Немедля Maintain скачу напрежь! superiority. Huh. Okay, so we need to build more units.
Get some of these. This should be also good. Also, maybe bombardments wouldn't be bad. Внемлите, Okay, ожидайте no, наказы. Блюду, аще no построено more. будет исправно. With no This word from their needed. Lithuanian allies, the Mongols called in their own reinforcements to bolster their numbers on the fords. Скачите к ним! If Ivan's forces could intercept and eliminate the detachment, the Rus would face less resistance on the fords. Okay, Наказ let's wait новый for есть. them. Внемлите. Наказы ваши Укажите исполнены будут. уходите надо. Будьте готовы. Наказ ваш исполнен будет. We should be able to deal with them. Охотимся. Alright. Ожидайте наказа. With one crossing low on Rus numbers, the Mongols saw Ivan's weakness and prepared to attack. What? Why? Alright. Why are you not attacking? Exactly? Супостаты искусные суть! Приуготовляйтесь! Наказ новый дан есть! Готовые сны действовать! Сделаю, только накажете! There's mangonels. Wow. No, 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 no. Let's destroy those mangonels. Войны к броне! Приуготовляйтесь! Исполнишь немедленно! Do not allow them to reinforce. Наказано идти! Укажите Alright. So, they're not doing great. Ivan's men cut down the Mongol reinforcements, ensuring they could not bolster the enemy's numbers on the fords. Войны восстанете! Приказы новые! But nothing important was destroyed yet. Except maybe this. Войны! Наказ! Приуготовляйте оружие! Напрямую в гору! Стреляйте, Укажите цель. Наказом и славе! Войны ваши готовы на броните! Войны ваши готовы на броните! Оружие готово есть! Напрямую по скору! Войны ожидают по скору! Приуготовляйтесь на броне! Готовые сны действовать! Жажду крови! Исполнено будет! Готов! Okay, this is a disaster. Войны к броне! Приуготовляйтесь! Наказы ваши Okay, let's gain some supremacy here. Пищать готово есть! Оружие! Повинуйся наказа! Готов теснить к Some наказу! more units down there. Будете, копейщики! Восстанете! Отрекните вождя! The south Пищать port is за небеспечные okay. верностные! Жажду крови!
Наказ останете. Отряхните ноги. We are quite low on everything now. Слушайте все, сейчас наказы будут. Let me build a few more production buildings Направьте меня на брань. because Возведу все, not яко looking прикажут. good. Копье мое служит вам. Есть сон, есть Жажду отдохновение. крови. Готов есть к наказам и славе. Оружие готово к мой конь верный. Okay, they are doing the probing attacks. Well, this just shows you, even on normal difficulty, this can be hard. Копье мое Есть служит вам. начнусь, я Let's немедля. rebuild monastery, Строите надобно? even though we may not need it. Да не I'm not празднуйте, sure. наказ слушайте. Иду. Наказывайте, сделаю все. Жажду крови. Наказывайте. Yeah, our production is very low now. Люди, не We празднуйте. didn't farm. Внемлить желание ваше есть закон. Hunters, right? Yep. Идем по слову все. Пещерник ожидает наказа. Build a few more. Destroy the house? Готов есть к делу новому. What? Приуготовляйтесь. Наказы Грядем к Number славе. two. Мзду дают нам. Да на месте не стоим. I mean, we are Слушайте, quite всё, strong now, so оружие готово к брани. Наказывайте. I don't think they can hurt Пещерник us ожидает anymore. наказа. В кого стрелять и будете? Okay, so is this it? To the end of the mission? Ivan's Rus army stood strong at the Ugra crossings Yep. and would not allow the horde to advance towards Moscow. Perfect. The Lithuanian numbers that had been promised to the horde had not arrived. The Khan was forced to order a retreat. Yes. Ivan ordered his men to burn what remained of the Mongol camp and drive the enemy out of Слушайте, Muscovite напрямую, territory. прийти на брешь. Perfect. So, okay, so we have to drive them out. Burn their towns and Войны. Наказы новые. two-pronged attack, Да не празднуйте, наказ служит. I say. Войны восстанете. Исполнишь сие немедля. Стреляют на село! Пещерь готова есть! Стреляют! Oh yeah, we don't have arrows. Let's get the upgrades. Ожидайте наказа, пещерники! Поспешите, леностные! Войны ваши готовы браните. Приготов войны! Наказано идти! Идем! Копейщики, поражайте купно! Повинуйся наказу! Огонь, брат! Сделаю сие немедленно! Whoa, that's a big ass army. Наказ новый есть, воин! Войны ваши готовы браните. Войны к брани приуготовляйтесь. Мзду дают нам. Okay. Да на месте не стоим. So Наказы судьи исполняются. maybe just maybe I'm going to wait. More relics, yes please. Get this. Bring it there. Слушайте наказ, воины! Воины! Наказано идти! Тако! Войны восстанете. Да не празднуйте! Наказ! Грядем к славе. Наказ снова есть, воины! Да! Get rid of those powers. Прийти на брешь!
Велено I прийти mean, на брешь. together, these armies should be strong enough. Еще готово есть! Победа есть! I'm going to min-max есть! and go for it. Наказано идти! There's no reason to Им не wait. велено прийти на брешь. Сделано будет. Исполню наказ ваш. Возратай, готови наступать. А? надо И его. наказ новый есть. Внемлите! Так, Okay, войны, наказано идти. get there. Исполнено будет. You're maxed. Часы накажете. Lot of Слушайте все. Сейчас наказы будут. workers not doing anything. Not really Возведу все, needed. яко прикажет. Наказывайте. Внемлите, ожидайте Not like наказы. crazy. Строите на... Да не празднуйте! Есть сон, есть отдохновение. Блюду ваше построено будет исправно. Oh. Was it villager? Всем дело свое. Готовы? Приступаю на гамма. Возведу все, яко прикажете. Слушайте Okay, наказ. not really needed. Наказы Again, судьи исполняются уже. but Пойду, куда накажете. Наказ новый есть. Весело будет. anything? Oh, this. Oh yeah, that would be good. No, nothing. Войни! Наказ новый сделаю, яко накажете. Наказывайте. Yeah, start the healing. Наказ покоряюсь. Гряду, куда наказано есть. Исцеляю, как приказано. Наказ новый есть. Well, our Весело army будет. has to be healed fully. Double time ability. Ooh, nice. Good upgrades. Well, it's Войни! musketeer, but Слушайте should наказ. be Войны, вот восстанете. Отряхните ноги. right. We are Наказы судьи исполняются уже. Let's maybe the reinforcements go the right way. Okay. Приуготовляйтесь! Let's Что go. дают нам? Да на месте не Should стоим. be Направь Good тебя, enough. направь. Наказ отдохновение, благо на воздухе есть. Наказ ваш исполнен будет. Отдохновение, Their благо army. на воздухе есть. Стойте, боится выстрела! There's a lot of them, Победа и слава! but they are a tech behind, so they are massacring them. That's an issue. Get rid of the clan. Yeah, now deal with them. The musketeers are doing great work, I think. Reinforcements are arriving. Оружие готовое! Напряг Москву! Войны к баране приуготовляй! Наказ ваш исполнен будет! Войны ваши готовы браните! Trades are very good. Alright, Ратники готовы к let's do it. Let's finish them. Get out of our Rus lands. Through perseverance and a mighty display of force, Ivan held the Ugra River, blocking the Mongols from reaching Moscow. The Rus had finally cast aside the shackles of the Golden Horde. Perfect. Freedom!
Yeah. Well, with a bit of burned base, but we managed. Is there a video? Oh, the harvest. Yeah, let's watch the video. From long, harsh winters to Mongol invasions, life for Muscovite peasants was tough. But they had one crop that was vital to their survival: rye. Moscow peasants relied on cereal crops more than any other food. To separate the grain from the straw, cereals had to be threshed with a flail. This tool could also be repurposed for battle. When the Grand Prince called upon peasants to serve in the army, they would have become armed with their tools of the trade, their pitchforks and their pikes, but chief amongst their weapons would be the flail. Farming crops in a land that was covered in snow for 6 months of the year was challenging. But rye was one crop that was particularly adapted to the extreme Moscow climate. The thing about rye is it's incredibly hardy. If you can sow it in autumn, it'll grow through the winter months, even with a covering of snow on the ground. Now, Russia is famous for its long, cold winters, but it also gets very hot and dry summers, and it's in those drought conditions that rye also thrives. And it's for that reason that a majority of Moscow peasants were growing this stuff. But they didn't get to keep all of their crop. The largest rye grains were given to the Grand Princes as tax, while the rest would be used to make bread, or malted to make a nourishing, non-alcoholic drink, kvass. It's super easy to make Yeah. and cheap, really cheap. It's great for helping tired muscles recover, and it's just quite refreshing, and also helps control infections. Muscovite soldiers drank kvass as part of their daily rations. It's made by first adding ground malted rye to boiling water. After cooling, yeast culture is added, causing the mixture to ferment. This kills off any germs in the water. There you go. Around 3 days later, the kvass is ready to drink. The bubbles are really starting to come up now. Yeah. Just the yeast doing its work. Yummy. На здоровье. Muscovy. What are the special qualities of this drink then? It's essentially a probiotic drink. It has a lot of B vitamins and it has lactic acid, which is great for recovering from hard labor. It's kind of an ideal sports drink, really. And with rye so easy to grow, you can see how this was the sort of saviour, if you like, of the Moscow peasantry. The hardiness and versatility of rye was a lifesaver to Muscovites, both for peasants at home and soldiers on campaign. Nice video. Okay. Thank you guys for watching. Once again, subscribe and see you in the next one. Bye.